Hi, I am Neil. Welcome to my channel Swadesh Cyber Edu. Today's topic: what is Nmap? And this is tutorial 1. What is Nmap? It's very powerful tools and very popular tools used by ethical hacker. You also say Nmap, white hacker, black hacker, grey hacker. এটি ethical hacker বা হ্যাকার বা আরেকভাবে বলা যেতে পারে এটি হোয়াইট হ্যাকার বা ব্ল্যাক হ্যাকাররা এরা ইউজ করে। it is used for ping scanning, port scanning, host scanning, what is name of OS, type of OS, version of OS. You can also search multiple host, multiple port. Okay, let's say this is my Parrot Linux. You also use Kali Linux. Open Parrot terminal. So I type first command nmap hyphen help. This command give you all options available in nmap. এই কমান্ডের সাহায্যে nmap-এর সাহায্যে কি কি করা যায় সেগুলো এখানে আমরা জানতে পারবো। পোর্ট স্ক্যানিং, তারপর হোস্ট স্ক্যানিং, সার্ভিস, ভার্সন ডিটেকশন, এগুলো বিষয়ে এখানে বলা আছে। Okay, next command is I want to search all hosts that is connected in our network. আমি যে নেটওয়ার্কে কানেক্টেড আছি সেই নেটওয়ার্কে আর কতগুলো মেশিন বা কতগুলো হোস্ট কানেক্টেড আছে সেটা আমরা স্ক্যান করব। হোয়াট ইজ দ্য আইপি অফ দিস মেশিন, মানে আগে এই মেশিনের আইপি কি সেটা তো আগে জানতে হবে। সেটা জানার জন্য কমান্ড হচ্ছে if config। এখানে তাহলে আইপিটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আইপি এই মেশিনের যে আইপি হচ্ছে 192.168.5.133. IP of this machine 192.168.5.133. Now next, actually I want to know all host that is connected in my network. So 192.168.5.0/24. That means it scan all IP start from 0 to 255. এটা অনেক সময় একটু সময় নেয় বা অনেক সময় যদি নাম্বার অফ হোস্ট যদি বেশি হয় তখন এটা সময় বেশি নেয়। That is first host IP is 192.168.5.133. This is IP of this system, our system, this Parrot. এই আইপিটা আমাদের যে প্যারট সিস্টেমটা ইউজ করছি সেই আইপি এটা 192.168.5.133। তারপরে যে আইপিটা হচ্ছে 192.168.5.134। এটা কার আইপি সেটা একটু পরে আমরা জানবো। আচ্ছা, হোস্ট স্ক্যানিং যে যে কমান্ডটা একটু আগে যে দেখালাম সেটাকে আরেকটি ভাবে দেখানো যায়। ওখানে আপনার দেখলেন ওখানে আপনার নেটওয়ার্কে কতগুলো নাম্বার অফ হোস্ট অ্যাক্টিভ আছে সেগুলো দেখিয়েছে, অনলি আইপি দেখিয়েছে, কিন্তু শুধু আইপি দেখিয়েছে। এটাকে আরেকটি ভাবে এই কমান্ডটাকে আরেকটা ভাবে করা যায়। use this command in another way, like 92.168.5.0/24.
here I use this command as a super user. It will give us, let's see, okay, previous command only give IP address only, and this command, when I use super user, this command give us active IP address, active host, IP of active host, and their MAC address also. তাহলে কি দেখছি যে প্রিভিয়াস কমান্ডটা যেটা যখন ইউজ করেছিলাম ফর হোস্ট স্ক্যানিং, অ্যাক্টিভ হোস্ট স্ক্যানিং, সেখানে দিয়েছিল শুধু আইপি অ্যাড্রেস, মানে যে হোস্টের হোস্টগুলো অ্যাক্টিভ আছে সেই সব হোস্টগুলোর আইপি অ্যাড্রেস মানে আমাকে দেখিয়েছিল, শো করেছিল। বাট যখন আমি এই প্রিভিয়াস কমান্ডটা অ্যাজ এ সুপার ইউজার রান করালাম, তখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইপি অ্যাড্রেসের সাথে সাথে ওই হোস্টের ওই মেশিনের ম্যাক অ্যাড্রেসও দেখতে পাচ্ছি। এটাই পার্থক্য, মানে একটা নর্মাল ইউজার আর যখন সুপার ইউজার যে কমান্ডটা যখন রান করাবে, পার্থক্যটা এটাই হচ্ছে। মানে আপনি এখানে আমরা এক্সট্রা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেস, প্রত্যেকটা মেশিনের আইপি, হোস্ট আইডি and also MAC অ্যাড্রেস। এবারে এর মধ্যে যদি কোনো একটা পার্টিকুলার কোনো হোস্টের বিষয়ে যদি জানতে চাই, want to know detail of particular any host like 192.168.5.135, পার্টিকুলার কোনো একটা হোস্টের ওই মেশিনে কি ওএস আছে, নেম অফ ওএস, টাইপ অফ ওএস বা ভার্সন অফ ওএস, বা ওই মেশিনে নাম্বার অফ পোর্টস, মানে কতগুলো পোর্টস ওপেন আছে বা কতগুলো পোর্টস ক্লোজ আছে, এইগুলো বিষয়ে যদি জানতে হয়, তাহলে নেক্সট কমান্ড যেটা হচ্ছে, লেটস সি, ওকে, see number of ports, it's given number of ports open 135, 139, 445, these ports are open, and here 989 closed ports. Actually number of ports is 65,536 ports. You can see here service and version also, and now it also gives us this OS. What is the OS? Is there any? OS is Windows 7. Windows 7 Ultimate. You can see the name of OS here. Windows 7 Ultimate. Here. এখানে দেখতে পাচ্ছি, দেখুন এখানে তিনটে পোর্টস ওপেন আছে, যেমন এখানে কতগুলি পোর্টস ওপেন আছে, 135, 139, 445, ঠিক আছে। তাদের স্টেট মানে ওপেন না ক্লোজ সেটা বলে দিচ্ছে, সার্ভিস কি সেটা বলে দিচ্ছে, ভার্সন কি সেটা বলে দিচ্ছে। লাস্ট 445 টিসিপি পোর্ট যেটা দেখুন, সেখানে আমরা একটা জিনিস জানতে পারছি, সেখানে হচ্ছে উইন্ডোজ 7, মানে আমাদের আমি যে হোস্টটা স্ক্যান করলাম, যে আইপিটা স্ক্যান করলাম, সেই মেশিনে কি উইন্ডোজ আছে সেটাও জানতে পারছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই পুরো ডিটেল। তাহলে এখানে কি কি পাচ্ছি দেখুন, এখানে আমি ওই মেশিনে কি উইন্ডোজ আছে, উইন্ডোজ 7, তাহলে উইন্ডোজের বিষয়ে জানতে পারলাম ওই মেশিনে কি উইন্ডোজ চলছে সেটা, উইন্ডোজ মানে উইন্ডোজের নামটা, প্লাস ওই উইন্ডোজের কম্পিউটার নেম কি, মানে ওই ইউজার নেম কি সেটাও জানতে পারছি। যেমন লেখা দেখতে পাচ্ছেন Win7VM, এটা হচ্ছে ওই মেশিনের ইউজার নেম। তারপরে নেট বায়োসের নেম জানতে পারছি, নেট বায়োস কম্পিউটার নেম। তারপরে ওই মেশিনে কি ওয়ার্ক গ্রুপ আছে সেটাও জানতে পারছি। মেশিনের পুরো ডিটেল যদি জানতে হয়, তাহলে আমরা এই কমান্ডটা আমরা মানে নেম ম্যাপের সাহায্যে আমরা জানতে পারি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। দিস ইজ Swadesh Cyber Edu. Like and subscribe.
like and subscribe. What is Nmap? Tutorial 2 is coming soon. What is Nmap? Tutorial 2 coming soon. ততক্ষণের জন্য স্বদেশ সাইবার এডু কে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন and লাইক করুন। Thank you for watching. Like and subscribe. Swadesh Cyber Edu.